The sea is full of knowledge's Red Sea. The sea is full of knowledge's Red Sea.
MCCL 20 നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് MCCL 2026 ബോർഡ് മെമ്പർ ചെയർമാൻ ശ്രീ വൈശാഖ് അശോകനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി വോക്കിങ്ങിൻ ആദ്യമായി IPL മോഡലിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ചരിത്ര സംഭവം ക്രിക്കറ്റിനെയും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും മാത്രമല്ല, കായികപരമായ കഴിവുകൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും കൂടിയാണ്. മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിനായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ഒപ്പം എല്ലാവരെയും ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ബിഡിങ്ങിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ഒരു ട്രയൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാൻഡായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ഓരോ കളിക്കാരെയും നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ആമുഖം ഉണ്ടാകും. ആ ആമുഖത്തിന് ശേഷം 20 സെക്കൻഡാണ് നമുക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം. ഈ 20 സെക്കൻഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ആരും ബിഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കളിക്കാരൻ അൺസോൾഡ് ആകും. അങ്ങനെ അൺസോൾഡ് ആവുന്ന എല്ലാ കളിക്കാരെയും സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഓപ്ഷന് വയ്ക്കും. സോ അത് തേർഡ് റൗണ്ട് അങ്ങനെ പോകും. ഇനി 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബിഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ബിഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ബിഡ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ആ ബിഡ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് കൺഫേം ആകും ആ പ്ലെയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീം ബിഡ് ചെയ്യുകയാണ്, മറ്റ് ടീമുകൾ ആരും 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ബിഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഏത് ടീമാണോ കറണ്ട് ബിഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടീമിനായിരിക്കും ബിഡ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൺസ് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഷിബിന് നിങ്ങൾ ബിഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഒരു കാരണവശാൽ അത് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിഡിങ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ വൺസ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ച് ബിഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഒരു ടീമിന് 9 കളിക്കാരാണ് നമ്മൾ ബിഡിങ്ങിലൂടെ ഓപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഡെമോ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രയൽ മോഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിഡിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ആദ്യം 100 പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബിഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും. സോ 100 to 200 10 പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈച്ച് ബിഡ്. ഓരോ ടീമും ബിഡ് ചെയ്യുന്നത് 10 പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൺസ് അത് 200-ലെത്തിയാൽ പിന്നെ 210 അല്ല 220-ലോട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ 20 പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും 400 പോയിൻറ്റ് വരെ. വൺസ് അത് 400 റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബിഡ് 420 അല്ല 450 ആയിരിക്കും. സോ 50 പോയിൻറ്റ്. അങ്ങനെ 50 പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് 1000 വരെ, 1000 പോയിൻറ്റ് ആകുന്നത് വരെ 50 പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത്. സോ 1000 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ബിഡും 100 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. 1100, 1200 അങ്ങനെ പോകും. അതിട്ട് ഇത് ഇത്രയാണ് ബിഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ബിഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മാച്ച്, നമ്മുടെ MCCL 2026-ൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഏത് ടീം തമ്മിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇനാഗുറൽ മാച്ച് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയലാണ്, ഒറിജിനൽ ഓപ്ഷൻ അല്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ട്രയൽ ഓപ്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം, അതായത് ആരൊക്കെയാണോ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഫുൾ പോയിന്റ് തീരും ഈ 9 പ്ലേയേഴ്സ്. എന്തായാലും 9 പ്ലേയേഴ്സിനെ അതിനനുസരിച്ചാണ് ആപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഡീഫോൾട്ടായിരിക്കും. അത് ഞാനിപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്ലെയർ നെയിം ഷിബിൻ ദാസ്, ഓൾറൗണ്ടറാണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബൗളർ. സോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് ബിഡിങ് ആരംഭിക്കാം. സോ
നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. സെക്കൻഡ്സ് പോയിക്കൊണ്ട് 20 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബിഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിഡ് ചെയ്യാം. RCB, അപ്പോൾ RCBയുടെ അത് 100 പോയിന്റ്സിൽ ഒന്ന് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. CSK 110, V1, Eagle Strikers, CSK, V1, RBC, Eagle Strikers, V1, CSK, RBC. ഇപ്പോൾ 200 പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 10 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബിഡിങ്ങിൽ അത് 20 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഈഗിൾ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഈഗിൾ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് 220. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് 20 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് 400 പോയിന്റ് വരെയും ഇനി 20 വെച്ച് പോയിട്ട് 400 ടു നെക്സ്റ്റ് ബിഡ് വരുന്നത് 450 എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ? സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈമർ. ഈഗിൾ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ? RBC ഈ 20 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. ഇപ്പോൾ 12 സെക്കൻഡായി. ഇപ്പോൾ RBCയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫിക്സ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേറെ ആരും ഇനി വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ RBC ഫിക്സ്ഡ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സോൾഡ്. സോ ഇത് RBCക്ക് സോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. പ്ലെയർ നമ്പർ 2 അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സ്ക്രീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പോയിന്റാണ് ഇനി RBC ടീമിന് മാക്സിമം ഇനി ബിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് 4040. അവർ 260 പോയിന്റാണ് എടുത്തത്. ബാക്കി 7 പ്ലെയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ലിങ്കിനകത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. RBCയുടെ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. RBC ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് RBC എടുത്ത ടീമിന് ഇതുപോലെ ഓരോ ടീമിനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ടോ? ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ. എന്നിട്ടാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റേ സ്ക്രീൻ. അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ ഒരു ടീമിന് CSKക്ക് 5000 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 800 പോയിന്റ്സ് റിസർവ്ഡ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ബിഡ് 4200 അതായത് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അവർക്ക് ഒരു പ്ലെയർ, അവരുടെ ഐക്കൺ പ്ലെയർ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 9 പ്ലെയേഴ്സിനെ വിളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ബേസ് RBCക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും 4740 പോയിന്റ് അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ മാക്സിമം ബിഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 4040 ആണ്. കാരണം അവരുടെ ടീമിൽ ഓൾറെഡി 2 പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പ്ലെയർ 2, അതായത് ഐക്കൺ പ്ലെയർ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഷിബിനെ എടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് 2 പ്ലെയേഴ്സ്. ഇനി അവർക്ക് 7 പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ 700 പോയിന്റ് റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. 8ാമത്തെ പ്ലെയറിൻ്റെ മാക്സിമം ബിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4040. അപ്പോൾ അതെ, 36 പ്ലെയേഴ്സിന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ബാക്കി 4 പ്ലെയേഴ്സിനെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ടീമിൻ്റെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഷിക്കാഗോ സൂപ്പർ കിങ്സിൻ്റെ ഐക്കൺ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിക്സ് ആണ്. ഈഗിൾ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഐക്കൺ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെൽബിൻ ബെനഡിക്റ്റ്.
റോയൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഐക്കൺ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അനീഷ് എമിലിയാസ്. V1 വേളി വലിയ വേളി ടീമിൻ്റെ ജിതിൻ ജോസഫ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്? വൺസ് നമ്മളിത് ലൈവ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് ലൈവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക. 200 കഴിഞ്ഞാൽ 20, 200 കഴിഞ്ഞാൽ 20, 400 കഴിഞ്ഞാൽ 50, 1000 കഴിഞ്ഞാൽ 100. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 3 400 കഴിഞ്ഞാൽ 50. ഇനി ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലിങ്ക് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും എല്ലാ ടീമിനും 4 ടീമിനും സെയിം പോയിന്റ്സ് ആണ്. 5000 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ബിഡ് 4200. ബാക്കി 8 പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള 800 പോയിന്റ് റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ റിസർവ്ഡ് പോയിന്റ്സ് 100 വെച്ച് കുറയും. അപ്പം നമ്മൾ ലൈവ് മോഡിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്താടാ, ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തേ. ഫൈവ് ആണോ 4 ആണോ? ഒരു സെക്കൻഡ്. നോക്കിയടാ, ഇനിയിപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ലിങ്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ അല്ലേ ഫെലിക്സേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിന് ഇനി ന്യൂ പ്ലെയർ കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഷിബിന് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Ready? Good afternoon, gentlemen. A warm welcome to all of you guys. First of all, thank you very much to give me an opportunity to talk about one of the biggest event ever we have seen in our Walking in Malayalam community history, called MCCL 2026. It is a little bit of exciting moment is going on right now because we have a couple of good sponsors is coming forward to support us. So thank you very much for all the sponsors. In the first season, we have 4 franchisees is coming forward. So congratulations to everyone. So it is a little bit of challenging moment for each and every sponsors right now because a couple of good players is coming in the list right now. So let's see who is going to coming next. So the first player is Anu George Thomas. So he is an all-rounder right-hand batsman and right-arm medium. Who is going to call first? So we have 20 seconds. So no one calls yet. So let's see who's going to call first. So no one calls. The player is unsold right now. So next player, please. So Praveen Richard. So he is an all-rounder, right-arm batsman and right-arm medium.
So who is going to call? Praveen. Time start now. RBC, 100 points. Chicago Super Kings, 110. We won, 130. Who is next? Eagle Strikers, 130 points. RBC, 140. Chicago Super Kings, 150. So we have 12 seconds. RBC calls again, so 160. We have, okay. Eagle Strikers, 170 points. RBC, 180 points. Eagle Strikers again, 190. We have 10 seconds left. RBC again, 220. Eagle Strikers, 240 points. RBC, 260. Eagle Strikers, 280 points. He's a good player. So RBC again, 300 points. We have 7 seconds left. Eagle Strikers again, 320 points. Come on, guys. It is 7 seconds left. RBC again, 340 points. We have 5 seconds left. Eagle Strikers, 360 points. Who is calling next? Come on. We won, 380 points. We have 7 seconds left. RBC again, 400 points. Eagle Strikers, 450 points. He's a good player, so it is almost like okay, RBC again, 500 points.
We have 7 seconds left. Oh, Eagle Strikers again, 550 points. RBC again, 600 points. So it's the time. Okay, Eagle Strikers comes again, so it is 650 points now. RBC again, 700 points. Eagle Strikers, 750 points. Wow. RBC again, 800 points. So he's a valuable player. So 8 seconds left. Eagle Strikers comes again, 850. RBC again, 900 points. Wow. Eagle Strikers, 950 points. Five seconds left. Okay, the player is sold for Eagle Strikers for 950 points. Congrats. Let's go for the next player. Jose Pereira. He's an all-rounder, right-hand batsman and right-arm medium. Who is going to call first? RBC comes, so 100 points. Chicago Super Kings, 110 points. RBC, 120. We have 10 seconds left. Chicago Super Kings, 130 points. RBC comes again, 140 points. We have 8 seconds left. Okay, Chicago Super Kings, 150 points. RBC comes again, 160. We have 5 seconds. Eagle Strikers, 170 points. RBC again, 180.
We have 8 seconds. Eagles strikers again. So 190. Sold. So the player is going to Eagle Strikers, 190 points. Let's go for next player. Amish A. Rosario, all-rounder, right-hand batsman, right-arm medium. Who is going to coming first? Chicago Super Kings comes 100 points and Eagle Strikers comes 110. V1 comes 120. Eagle Strikers again 130. Chicago Super Kings 140. V1 150. Eagle Strikers 160. V1 170. Chicago Super Kings 180. Eagle Strikers 190. V1 200. Eagle Strikers 220. Chicago Super Kings 240. We have 5 seconds left. RBC comes 260. $260 points now for RBC. Okay, the player is sold for RBC 260 points. Next player, please. Joshi William. He's a right-hand batsman. V1 call for 100 points. So V1 calls for 100 points. So Eagle Strikers comes 110 points. V1 calls again 120. Eagle Strikers comes again 130 points. V1 calls again for 140. Eagle Strikers again 150. V1 160. Eagle Strikers 170. $170 points for Eagle Strikers. We have 10 seconds left. V1 180 points. V1 for 180 points. The player is sold for V1 for 180 points. Go for the next player. Clarence Tellers. He is an all-rounder, right-hand batsman, right-arm fast. He's an excellent player. So who is going to call first? RBC comes for 100 points. V1 for 110 points. He's an Chicago Super Kings, 120. V1, 130 points.
He's an excellent fast bowler. Chicago Super Kings again for 140 points. 140. V1 for 150. Chicago Super Kings for 160 points. V1 for 170. Chicago Super Kings for 180 points. V1 comes again for 190. Chicago Super Kings 200 points. V1 comes again 220 points. RBC comes for 240 points. Chicago Super Kings for 260, V1 for 280. RBC comes again for 300 points. V1 comes again for 320. RBC 340. V1 for 360. RBC comes again for 380 and Chicago Super Kings for 400. V1 comes again for 450 points now. RBC for 500. Chicago Super Kings for 550. V1 comes again for 600. RBC again 650. Chicago Super Kings for 700. V1 comes again for 750 again. RBC comes again 800 points. Chicago Super Kings for 850 and V1 for 900 points. RBC again 950 points. Chicago Super Kings 1000 points. So he's the first player, he's coming 1000 points now. V1 for 1100. He is an excellent fast bowler. RBC comes again 1200 points. V1 1300. RBC comes again. Chicago Super Kings 1500. V1 1600. RBC comes again 1700 points. Chicago Super Kings for 1800. Who is coming next? We have 10 seconds left. He's an excellent bowler. Eagle Strikers 1900 points. Hey, Eagle Strikers. Excuse me. Eagle Strikers. Power off ആയിട്ടോ. ഇതില് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാലോ. So Clarence Tellus is still for 1900 points for Eagle Strikers. Chicago Super Kings 2000 points now. Chicago Super Kings for 2000 points. Anyone? So we have 5 seconds left.
Eagle Strikers again 2,100 points. $2,100 for Eagle Strikers. Okay, the player is sold for 2,100 points for Eagle Strikers. Next player, please. Rahul Rajesh. He's a right-hand batsman. So who is going for? RBC comes first for 100 points. RBC for 100 points for Rahul Rajesh. He's a right-hand batsman. Okay, Chicago Super Kings for 110 points. $110 for Chicago Super Kings. Who is calling next? RBC comes again for 120 points. 120 points for RBC. We have 5 seconds left. Chicago Super Kings for 130 points. RBC again for 140 points. RBC is the last one call for 140 points. We have Chicago Super Kings for 150 points. RBC calls again for 160. $160. The player is sold for RBC for 160 points for Rahul Rajesh. Next player, please. Joel Joseph. He's a left-arm batsman. He's an excellent batsman, power hitter. Who is going to call first? Eagle Strikers for 100 points. He's an excellent batsman. Who is going to call next? 100 points for Joel Joseph. Chicago Super Kings for 110 points. V1 for 120. V1 calls for 120 points. He's an excellent power hitter. RBC comes for 130 points. V1 for 140 points. Chicago Super Kings for 150 points. V1 comes again for 160. Eagle Strikers for 170 points. V1 comes again for 180. RBC comes 190 points. V1 comes 200 now. 200 points for V1. Eagle Strikers again for 240. V1 for 260. RBC for 280 and Eagle Strikers for 300. V1 320. 320 for V1. We have RBC comes 340 points now. RBC for 340 points. V1 again for 360 points. Eagle Strikers for 380 points. V1 comes again for 400 points now. 400.
RBC comes for 450 points. V1 for 500 points. 500 points for V1. Joel Joseph. RBC comes 550 points. RBC for 550 points for Joel Joseph. He's an excellent left-hand batsman, power hitter. So who is calling first? Chicago Super Kings for 600 points. RBC for 650 points. 650 points for RBC. We have 3 seconds. Chicago Super Kings again 700 points. RBC again 750. 750 points for RBC. Chicago Super Kings again for 800 points. 800 points for Joel Joseph. RBC again for 850 points. 850 points for RBC for Joel Joseph. Chicago Super Kings again for 900. 900 points for Chicago Super Kings. RBC again for 950. 950 for RBC. We have 5 seconds left for RBC, like 950 points now. Okay, the player is sold for RBC for 950 points. Congrats. Go for the next player, please. Leicester Sam. So he is a right-hand batsman. Who is going to call first? Leicester Sam. So he is a right-hand batsman. So we have 9 seconds left right now for Leicester Sam. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. The player is unsold. Go for the next player, please. Livingston Wilfred. So he is an all-rounder right-hand batsman, right-arm medium. So who is going for? V1. V1 called for 100 points. 100 points for V1 for Livingston Wilfred. Eagle Strikers for 110 points. V1 calls against Chicago Super Kings for 130 points. 130 points for Chicago Super Kings. So he's a right-hand batsman. So V1 calls again for 140 points. Chicago Super Kings again for 150. V1 calls again for 160. Chicago Super Kings against 170. 170. V1 calls again for 180 points. 180 points for V1. Chicago Super Kings for 190 points now. V1 calls for 200 points. 200 points for V1 for Livingston Wilfred. So Chicago Super Kings again for 220 points now. V1 calls again for 240 points. 240 points for V1. So we have 10 seconds left for him. Chicago Super Kings again. 260 points.
260 for Chicago Super Kings. V1 calls again for 280. 280 points for V1. We have 5 seconds left. 280 points for V1. So the player is sold for 280 points for V1. Go for the next player, please. Freddie Stephen. So he's an all-rounder, right-hand batsman, right-arm medium. So he's an all-rounder. So who is going to call first? Eagle strikers for 100 points for Freddie Stephen. Chicago Super Kings for 110 points. 110 points for Chicago. Eagle strikers again 120. 120 points for Eagle strikers for Freddie Stephen. Chicago Super Kings again for 130 points. 130 points for Chicago Super Kings. So we have 10 seconds left for Freddie Stephen. 130 points going for Chicago Super Kings. Eagle strikers comes again 140 points. 140 points for Eagle strikers, Waukegan. Chicago Super Kings comes again for 150 points. 150 points for Chicago Super Kings. Five seconds left. RBC comes 160 points. 160 points for RBC. Chicago Super Kings 170 points for Freddie Stephen. 170 points for Freddie Stephen for Chicago Super Kings. RBC comes 180 points. Chicago Super Kings again for 190 points now. 190 points for Chicago Super Kings. RBC comes for 200 points. 200 points for RBC for Freddie Stephen. Chicago Super Kings 220 points. 220 points for Chicago Super Kings. 220 points for Chicago Super Kings. 5 seconds left. RBC comes for 240 points now. RBC for 240 points for Freddie Stephen and Chicago Super Kings again for 260. 260 points for Chicago Super Kings. $260 points. We have 5 seconds left. The player is sold for Chicago Super Kings for 260 points for Freddie Stephen. Go for the next player, please. Preston Forges, all-rounder right-hand batsman, off break. So he is an excellent keeper too. So who is going to call first? For Preston. V1 comes for 100 points. 100 points for Preston for V1. Chicago Super Kings for 110 points. 110 points for Preston. V1 for 120. 120 for V1. We have 10 seconds left. Chicago Super Kings again for 130 points. 130 points for Chicago Super Kings. V1 comes again for 140 points. 140 points for V1.
So he's a excellent batsman and a wicket keeper too. So who is going call for Chicago Super Kings again for 150? V1 for 160 points. 160 points for V1. Chicago Super Kings again for 170 points. V1 again for 180. 180 points for V1. We have 10 seconds left. V1 for 180. Chicago Super Kings again for 190 points. 190 for Chicago Super Kings. $190 points for Chicago Super Kings. RBC comes for 200 points. Eagle Strikers for 220 points. Eagle Strikers for 220 points. Chicago Super Kings for 240 points. V1 for 260. 260 points for V1. Eagle Strikers for 280 points. He's an excellent batsman and he's a good all-rounder. So who is going call for next? 280 points for Eagle Strikers. V1 comes again for 300 points. 300 points for Eagle. V1, I'm sorry. V1 for 300 points. RBC comes for 320 points. RBC for 320 points. Eagle Strikers again for 340 points. 340 for V1 comes again for 360. 360 for V1. We have RBC comes again for 380 points. 380 points for Royal Blasters Club. Five seconds left for Preston for RBC 380. Eagle Strikers again for 400 points. Chicago Super Kings comes again for 450. 450 points for Chicago Super Kings. V1 comes for 500 points. 500 points for V1. Chicago's 500 points for V1. So 10 seconds left for Preston. So 500 points for V1 still. So the Preston is Eagle Strikers again for 550 points. Eagle Strikers for 550 points. $550 points for Eagle Strikers. So the player is sold for Eagle Strikers for 550 points for Preston Forges. Go for the next player, please. Santosh Lasar. So he's an Thank you very much. So the next player is Santosh Lasar. So he is an all-rounder, right-hand batsman, right-arm medium. So he is a power hitter. So who is going to call for Santosh first? V1 calls for Santosh
for 100 points. So he's a right-hand batsman and right-arm medium. So he's an all-rounder. So RBC comes for 110 points. He's a power hitter. Santosh for, okay, Chicago Super Kings for 120 points for Santosh. 120 points for Santosh for Chicago Super Kings. V1 comes again for 130 points. 130 points for Santosh Lasser for V1. He's an excellent, but Chicago Super Kings comes again 140 points. So he's a game changer. So who is going to call? RBC comes again for 150 points. Chicago Super Kings for 160. V1 comes again for 170 points for Santosh Lasser. $170 points for V1, Santosh Lasser. RBC comes for 180 points. Chicago Super Kings for 190 and V1 comes for 200 points. 200 points for V1 for Santosh. RBC comes like 220 points. Chicago Super Kings for 240. 240 points for Chicago Super Kings. V1 comes for 260. 260 points for V1. RBC comes for 280 points. V1 for 300 points. Chicago Super Kings for 320. 320 points for Santosh Lasser for Chicago Super Kings. RBC comes again for 340 points. Chicago Super Kings comes again for 360. V1 for 380 points. 380 for Santosh Lasser for V1. We have 10 seconds left for Santosh Lasser. 300. RBC comes for 400 points. Chicago Super Kings again for 450. V1 comes for 500. 500 points for V1. Chicago Super Kings for 550 points. 550 points for Chicago Super Kings. RBC comes for 600 points. Chicago Super Kings again for 650. 650 points for Santosh Lasser. He's a great all-rounder. So who is calling next? RBC for 700 points. Chicago Super Kings for 750. 750 for Chicago Super Kings. RBC comes for 800 points. 800 points for RBC. Chicago Super Kings again for 850 points. 850 points. V1 comes again for 900 points. 900 points for V1. RBC comes again for 950 points. 950 points for RBC. We have 10 seconds left.
Chicago Super Kings for 1,000 points. He is one of the valuable player in MCCL. 1,000 points for Chicago Super Kings. RBC comes again for 1,100 points. $1,100 for RBC. $1,100. So the player is sold for RBC for 1,100 points for Santosh Lasser. So the next player, Robert Gomez. So he is an all-rounder, right-hand batsman and off-break. Robert Gomez. Who is going to call for Robert? So he's a right-hand batsman and off-break. Robert Gomez. So the player is unsold. Go for the next player, please. Joseph Albee. So he is a batsman, right-hand batsman and right-hand medium. Joseph Albee. He is the owner of RBC Club. RBC called for Joseph Albee for 100 points. Eagle Strikers comes for 110 points for Joseph Albee. Joseph Albee for 110 points for Eagle Strikers. RBC again for 120 points. 120 for RBC. 130 points for Eagle Strikers. 130 points for Eagle Strikers for Joseph Albee. RBC comes again for 140 points. Chicago Super Kings for 150 points. 150 points for Joseph Albee for Chicago Super Kings. 150 points for Chicago Super Kings. RBC comes again for 160. 160 points for RBC. $160 points for RBC is taken by Joseph Albee. So, go for the next player. Nishal Simpson. So he is an all-rounder right-hand batsman and right-arm medium. So who is going to call for? Nishal. So he is a right-hand batsman and right-arm medium. Nishal. Chicago Super Kings for 100 points for Nishal. Chicago Super Kings, 100 points for Nishal. We have 10 seconds left. RBC comes for Nishal for 110 points. Chicago Super Kings for 120. $120 points for Chicago Super Kings for Nishal Simpson. RBC again for 130 points. RBC for 130 points. Chicago Super Kings for 140 points. 140 points for Chicago Super Kings. Eagle Strikers for 150 points. 150 points for Eagle Strikers. Chicago Super Kings again for 170 points.
170 points for Chicago Super Kings. So he's all-rounder. So Chicago Super Kings score for 170 points for Nishal. RBC again for 180. 180 points for Nishal for RBC. Chicago Super Kings for 190 points. 190 points for Nishal for Chicago Super Kings. RBC again for 200 points. 200 points for Nishal Simpson, Chicago Super Kings. Chicago Super Kings for 220 points. So we have 5 seconds left for Nishal. Eagle Strikers score for 240 points. 240 points for Eagle Strikers. Chicago Super Kings again for 260 points. 260 points for Chicago Super Kings. $260 points. Nishal Simpson. Nishal Simpson. It's sold for Eagle Strikers again for 280 points. Chicago Super Kings for 300 points. 300 points for Chicago Super Kings. Eagle Strikers again for 320 points. 320 points for Nishal Simpson for Eagle Strikers. Chicago Super Kings again comes for 340. 340 for Nishal Simpson. 340 points. So the player is sold for Chicago Super Kings for Nishal Simpson. Go for the next player. Sajin Thomas. So he is an all-rounder, right-hand batsman, right-arm fast. Sajin Thomas. Who is going to call? Chicago Super Kings for 100 points for Sajin Thomas. V1 for 110 points. 110 points for V1. 100 Chicago Super Kings for 120. 120 points for Chicago Super Kings. V1 for 130 points. 130 points for V1. 130 points for Sajin Thomas. He's a right-hand batsman. RBC comes for 140 points. V1 calls again for 150 points. 150 points for V1. He's a right-hand batsman and a right-arm fast bowler. V1 calls again 160 points. 160 points for V1. Chicago Super Kings again for 170 points. V1 for 180. 180 points for V1. 180 points for V1. We have 10. So Chicago Super Kings comes again for 190 points for Sajin Thomas. 190 points for Chicago Super Kings. V1 for 200 points. 200 points for V1. Chicago Super Kings again for 220. V1 comes again for 240. Chicago Super Kings for 260 points. V1 comes again for 280 points. Chicago Super Kings for 300 points for Sajin Thomas.
280 points for V1. RBC comes for 300 points. V1 comes again for 320 points. Chicago Super Kings for 340. 340 points for Chicago Super Kings. For Sajin Thomas, he's an all-rounder. V1 comes again for 360 points. Chicago Super Kings again for 380 points. 380 points for Chicago Super Kings for Sajin Thomas. Eagle Strikers comes for 400 points. And V1 comes for 450 points now. Chicago Super Kings for 500 points. 500 points for Sajin Thomas. V1 comes again for 550 points. Chicago Super Kings comes again for 600 points. 600 points for Sajin Thomas. We have 10 seconds left for Sajin for 600 points for Chicago Super Kings. RBC comes for 650 points. 650 points for RBC. 700 points for Chicago Super Kings again. 700 points for Chicago Super Kings. 700 points for Chicago Super Kings for Sajin Thomas, and RBC comes again for 750 points. 750 points for RBC Club. Chicago Super Kings comes again for 800 points for Sajin Thomas. 800 points for Sajin Thomas. Chicago Super Kings. V1 comes again for 850 points. 850 points for V1. Chicago Super Kings for 900 points. 950 points for Chicago Super Kings. We have 10 seconds left for Sajin Thomas for Chicago. RBC comes for 1,000 points. He is one of the valuable player in MCCL for 1,000 points. 1,100 for Chicago Super Kings. 1,100 points for Chicago Super Kings. We have RBC comes for 1,200 points for Sajin. RBC comes for 1,200 points. Sajin Thomas for 1,200 points for RBC. Chicago Super Kings comes again for 1,300 points. 1,300 points for Sajin. So he is one of the valuable player in MCCL. So RBC comes for 1,400 points. 1,400 points for Sajin Thomas. The player is sold for RBC for 1,400 points. Sajin Thomas. Sold. Go for the next player, please. Binance Xavier, so he is an all-rounder, right-hand batsman and right-arm medium. So he is an all-rounder. So who is going to calling for Binance first? Binance Xavier, so he's an all-rounder. Binance Xavier, so he's an all-rounder for Eagles.
Eagle Strikers comes for Binance for 100 points. Eagle Strikers, 100 points for Binance Savior. Chicago Super Kings comes for 110 points. Chicago Super Kings for 110 points for Binance Savior. He's an all-rounder. We have 5 seconds left for Binance. Eagle Strikers comes again for Binance Savior, 120 points. Eagle Strikers, 120 points. Eagle Strikers, 120. Chicago Super Kings for 130 points. 130 points for Chicago Super Kings for Binance. 130 points. Eagle Strikers, 140 points. Binance Savior, so he's 140 points for Eagle Strikers. Chicago Super Kings for 150 points. 150 points for Chicago Super Kings. $150 points. We have 5 seconds left for Binance. 160 points for Eagle Strikers. 160 points for Eagle Strikers. The player is sold for Eagle Strikers for 160 points. Go for the next one. Shibu George. So he is an all-rounder. So he's a right-hand batsman and off-break. He is the owner of Eagle Strikers. Who is going to call for Shibu George? Shibu George. So he's an all-rounder. He is the owner of the Eagle Strikers. So who is calling for Shibu? We have 5 seconds left. Shibu George for Eagle Strikers, 100 points. 100 points for Shibu George for Eagle Strikers. So we have 2 seconds left. So Shibu George is sold for Eagle Strikers for 100 points. Chicago Super Kings call for 110 points for Shibu George. 110 points for Chicago Super Kings. 110 points. We have 5 seconds left for Shibu George. We have only 5 seconds left. Eagle Strikers calls against Shibu George again, 120 points. Chicago Super Kings for 130 points. 130 points. Lenny, 130 points for Chicago Super Kings. 130 points for Chicago Super Kings. We have 10 seconds left for Shibu George for 130 points for Chicago Super Kings. Eagle Strikers again for 140 points. Eagle Strikers for 140 points for Shibu George. Chicago Super Kings for 150 points. 150 points for Chicago Super Kings for Shibu George. We have 3 seconds left. 2 Eagle Strikers again for Shibu George for 160 points. 5 seconds left. Chicago Super Kings again for 170 points for Shibu George. 170 points for Shibu George for Chicago Super Kings.
170 points. We have 2 seconds left for Shibu George. So Eagle Strikers calls again for Shibu George. 180 points. 180 points for Eagle Strikers. 180 points for Eagle Strikers for Shibu George. So we have 5 seconds left. Chicago Super Kings for 190 points. 190 points for Chicago Super Kings. 190 points for Chicago Super Kings for Shibu George. We have only 5 seconds left for Shibu. 200 points for Shibu for Eagle Strikers. 200 points for Shibu George for Eagle Strikers. 200 points. We have only 5 seconds left. Chicago Super Kings for 220 points. 220 points for Shibu George. 220 points for Chicago Super Kings. 220 points for Chicago Super Kings is taking Shibu George for the Eagles. Eagle Strikers for 240 points. 240 points going for Shibu George for Eagle Strikers. Sold. Next player. Abhilash Johnson. So he is a right-hand batsman. Abhilash Johnson. So who is going to call for Abhilash? So he is a right-hand batsman for Abhilash Johnson. We have 5 seconds left for Abhilash Johnson. RBC call for Abhilash for 100 points. RBC, Abhilash Johnson for 100 points. Chicago Super Kings, 110 points for Abhilash. 110 points for Abhilash for Chicago Super Kings. 110 points for Chicago Super Kings. So we have only 5 seconds left for him. So who is going to call? So 110 points for Chicago Super Kings for sold for Abhilash. Vipin Joseph. So he is an all-rounder right-hand batsman and right-arm medium. So he is a power hitter too. So who is going to call for Vipin Joseph? V1 call for Vipin. 100 points. Vipin Joseph. So he is a power hitter. Vipin Joseph. Chicago Super Kings for 110 points. V1 calls again for 120. 120 points for Vipin Joseph. So he's a power hitter for Chicago Super Kings for 130 points. V1 calls again for 140. 140 points for V1. RBC calls for 150 points. V1 calls again for 160. Chicago Super Kings for 170 points. V1 calls again for 180 points. 180 points for V1. He is a great player. V1 calls for 180 points. The RBC calls for 190 points. RBC calls for V1 calls again for 200 points for Vipin. 200 points for Vipin Joseph. Chicago Super Kings again for 220 points. V1 calls for 240 points. Chicago Super Kings again for 260. V1 for 280. Chicago Super Kings for 300. V1 again for 320. Chicago Super Kings for 340. V1 for 360.
Chicago Super Kings again for 380. V1 for 400 points. 400 points for V1. Chicago Super Kings again for 450 points. 500 points for V1. 550 points for Chicago Super Kings. 600 points for V1. 650 points for Chicago Super Kings. 700 points for V1. 700 points for V1. 750 points for Chicago Super Kings. 750 points for Chicago Super Kings for the power hitter Vipin Joseph. 750 points. We have 3 seconds left. Vipin is sold for Chicago Super Kings for 750 points. Go for the next player. Satish Joseph. So he is an excellent all-rounder, right-hand batsman and right-hand fast bowler. So he is a great all-rounder. So who is going for Satish first? V1 calls for Satish for 100 points. Chicago Super Kings for 110 points. V1 again for 120. 120 for V1 for Satish Joseph. He's an excellent batsman. So Chicago Super Kings again for 130 points. V1 comes for 140 points. Chicago Super Kings for 150 points. 150. V1 comes again. It's 160. 160 points for Satish Joseph for V1. Chicago Super Kings again. 170 points. RBC comes for 180 points. Chicago Super Kings for 180. V1 comes again for 190 points. RBC calls again for 200 points. 200 points for RBC. 210 points for V1. 220 for V1, I'm sorry. 220 for V1. RBC for 240 points. V1 comes again for 240. V1 for 260. Chicago Super Kings for 280. V1 for 300 points. 300 points for V1. An excellent all-rounder, Satish Joseph. So Chicago Super Kings again for 320. V1 calls again for 340. RBC calls for 380. V1 calls again for 400 points. Chicago Super Kings for 450 points. 450 points for V1 calls again. RBC calls again for 550 points. 550 points for V1 again. 600 points for RBC. V1 again for 650 points. 650 points for V1 for Satish Joseph still. We have 10 seconds left for him, so he's an excellent batsman. So Chicago Super Kings for 700. V1 calls for 750 points. 750 points for V1. $750 points. Chicago Super Kings comes back again for 800 points. V1 comes for 850 points. 850 points for V1. Chicago Super Kings for 900 points. V1 calls again for 950. Chicago Super Kings for 1,000 points. V1 calls again for 1,100. 1,200 points for Chicago Super Kings. V1 calls again for 1,300. 1,400 for Chicago. So V1 again. Chicago Super Kings for 1,600.
1700 for V1, 1800 for Chicago Super Kings. V1 calls again for 1900. 1900 points for V1 for an excellent batsman, and he's a right-arm fast bowler. He's an excellent all-rounder. Chicago Super Kings for 2,000 points. He is the one of the valuable player. V1 calls again for 2,100 points. 2,100 points for V1. 2,100 points for V1 for Satish Joseph. Chicago Super Kings comes again for 2,200 points. V1 calls for 2,300 points. 2,300 points for Satish Joseph. So he is the most valuable player right now in MCCL. 2,300 points for V1. So the player is sold for V1, Satish Joseph, for 2,300 points. Go for the next one. Saji Petrus, all-rounder, right-hand batsman and right-hand medium bowler. So he's a good batsman and a spin bowler. So he's a nice player. So who is coming for Saji? Saji. V1 calls for Saji for 100 points. Saji for 100 points for V1. He is a good batsman. He is a spin bowler. RBC calls for 110 and Eagle Strikers for 120 points. V1 calls again for 130 points. 130 points for V1. RBC calls again 140 points. V1 calls again for 150 points. 100 RBC again 160 points. V1 calls again for 170 points. RBC again for 180 points. 180 points for RBC for Saji. Chicago Super Kings for 200 points. V1 calls for 200. RBC calls for 220 points. Chicago Super Kings again for 240 points. V1 calls again for 260. RBC call for 280. V1 calls again for 300 points. RBC calls again for 320. V1 for 340. RBC calls again for 360. RBC calls 380. V1 400 points. RBC call 450. V1 for 500 points. 500 points for V1 for Saji. RBC 550. V1 again for 600 points. RBC call 650. 650 points for RBC. 650 points for 700 points for Chicago Super Kings. V1 again for 800 points for V1. 800 points for V1 for Saji. 800 points for V1. We have only 5 seconds left for him, so 800 points for V1. Saji is sold for V1 for 800 points. Go for the next one. Joji Joseph. So he is an all-rounder, right-hand batsman and right-arm fast bowler. He is an excellent fast bowler. Chicago Super Kings for 100 points.
110 for RBC. Chicago Super Kings again for 120. V1 for 130. 140 points for Chicago Super Kings. For Georgie Joseph for 140 points. 140 points for Chicago Super Kings for Georgie Joseph. 150 points for RBC. 160 for Super Kings. 170 for V1. 180 for Chicago Super Kings. Eagle Strikers comes for 190 points. RBC calls again for 200 points. 220 points for V1. Give me a minute. For Georgie Joseph, 200. 200 points for V1. Chicago Super Kings for 220. V1 calls again for 240. RBC calls for 260. 260 points for RBC. So he's an excellent fast bowler. Chicago Super Kings for 280. V1 calls again. 300 points. Chicago Super Kings again for 320. V1 calls again for 340. 340 points for V1 for Georgie Joseph, and RBC calls again for 360. V1 calls again for 380. 380. RBC calls 400 points. V1 450 points. RBC 500 points. 500 points for RBC. Chicago Super Kings for 550 points. RBC calls for 600 points. 600 points for RBC. Chicago Super Kings 650 points. 650 points for Chicago Super Kings. RBCB comes again for 700 points. Chicago Super Kings for 750 points. 750 points. RBC calls again for 800 points. Okay, so 750 points for Chicago Super Kings. Georgie Joseph is sold. Draffin George, so he is the right-hand batsman. Who is going to coming first for Draffin George? So he's an excellent right-hand batsman. V1 calls for 100 points. 110 points for Chicago Super Kings. V1 calls again for 120 points.
Chicago Super Kings again 430 points. V1 calls again 440 points. 150 for CSK. V1 again for 160. 170 for Chicago Super Kings. V1 again 480. Chicago Super Kings 490 points. V1 for 200 points. Chicago Super Kings for 210 points. 20 points. 220 points for Chicago Super Kings. $220 points for Chicago Super Kings. V1 calls again for 240. Chicago Super Kings for 260. 260 for Chicago Super Kings. 260 points for Chicago Super Kings. So we have only 5 seconds left. 260 points. V1 calls again for 280. 280 points for Draffin for V1. V1. So the player is sold for V1 for 280 points. For the next player. Jipin James. So he is an all-rounder, right-hand batsman and right-hand medium. So who is going to call for Jipin James? Jipin James. So we have 10 seconds left for Jipin James. 5 seconds. RBC call for 100 points for Jipin. RBC 100 points. Chicago Super Kings for 110 points. Point. 110 points for Chicago Super Kings. Chicago Super Kings 410 points for Jipin James. We have only 3 seconds. Eagle Strikers comes up for 120 points for Jipin James. Eagle Strikers 120 points. RBC comes up for 130 points. Chicago Super Kings for 140 points. RBC calls again for 150 points. 150 points for RBC. RBC for 150 points. We have 10 seconds left for him. RBC 150. Eagle Strikers for 160. 160 for Eagle Strikers. RBC calls again for 170 points. 180 for RBC. 180 points for RBC. For Jipin, so Eagle Strikers for 190 points. RBC comes for 200 points. 200 points for Jipin James. 200 points. 220 for Eagle Strikers. Eagle Strikers for Chicago Super Kings for 240 points. 240 points for Chicago Super Kings. 240 points. So the player is sold for Chicago Super Kings for 240 points for Jipin James. This player. Michael Ambrose, all-rounder, right-hand batsman and a right-arm medium bowler. Michael Ambrose. So who is going? V1 comes up for Michael.
Michael for V1 for 100 points. V1 for Michael for 100 points. RBC comes up for 110 points for Michael. V1 again for 120 points. 120 points for V1 for Michael. V1 take Michael for RBC calls again for 130 points. V1 calls again 140 points. RBC for 150 points. V1 for 160 points. RBC for 170. 180 for V1, 190 for RBC. 200 for V1, 220 for RBC. 240 for V1, 260 for RBC. 280 for V1, 300 for RBC. 320 for V1, RBC is for 340. V1 for 360, RBC for 380. V1 for 400, 450 for RBC. For 500 for V1, 550 for RBC. 550 points for RBC. V1 for 600 points, 650 points for RBC. V1 again for 700 points, 750 points for RBC. 750 points for RBC for Michael Ambrose. 750 points for RBC. For RBC for 750 points. So the Michael Ambrose is sold for RBC for 750 points. Mujib Khan. So he is a right-hand batsman and right-hand medium bowler. So who is coming for Mujib Khan? Mujib Khan. So he is a right-hand batsman, right-arm medium bowler. So we have 5 seconds left for Mujib Khan. So the player is unsold. John Paul Johnson. So he is an all-rounder right-hand batsman and right-arm medium bowler. John Paul Johnson. John Paul Johnson. Who is going to come in for John Paul Johnson for 2 seconds left? So the player is unsold for John Paul Johnson. Dilip Ausep. So he is an all-rounder right-hand batsman, right-arm medium bowler. Dilip Ausep. Dilip Ausep. So he is an all-rounder. So he's a right-hand batsman and a right-arm medium bowler. Dilip Ausep. V1 comes for Dilip for 100 points. 100 points for V1. 110 points for Eagle Strikers. 120 points for V1 again. 130 points for V1. Eagle Strikers for 130 points. 130 points for Eagle Strikers. Eagle Strikers for Dilip Ausep for 130 points. We have 5 seconds. V1 comes again for 140 points. 140 points for V1. Eagle Strikers again for 150 points. 150. V1 comes again for 160. Eagle Strikers again for 170 points.
170 points for Eagle Strikers for Dilip Ausif. We have 10 seconds left for him. V1 calls again for 180 points. 180 points for V1 Eagle Strikers comes again for 190 points. 190 points for Dilip Ausif. V1 comes again for 200. 200 points. Eagle Strikers again for 220. 220 and V1 comes again for 240. 240 for V1. 240 points for V1 for Dilip Ausif. We have 5 seconds left for him, so 240 points. So Chicago Super Kings comes for 260 points. 260 points for Chicago Super Kings. 260 points. V1 comes again for 280 points. 280 points for V1. 280 points for V1. For Dilip Ausif. Chicago Super Kings comes again for 300 points. 300 points for Chicago Super Kings. V1 comes again for 320 points. 320 points for V1. Chicago Super Kings comes again for 340 points for Dilip Ausif. V1 comes again for 360. 360 points for V1. 380 points for Super Kings. V1 for 400 points. 400 points for V1. Chicago Super Kings for 450 points. 450 points for Chicago Super Kings. V1 comes again for 500 points. 500 points for V1. Super Kings for 550 points. V1 for 600 points. 600 points for V1. 650 points for Super Kings. 650 points for Super Kings. V1 comes again for 700 points. 700 points for Dilip Ausif for V1. 750 for Super Kings again. 800 points for Dilip for V1. 800 points. 800 points for V1. For Dilip Ausif, we have 5 seconds left for him. So 800 points. Super Kings comes again for 850 points. 850 points for Dilip Ausif for Chicago Super Kings. $850 Chicago Super Kings take Dilip Ausif for 850 points. The player is sold. Lenny Pereira. So he is an all-rounder and a right-hand batsman off break. So who is coming for Lenny? RBC comes for Lenny. 100 points. RBC. RBC for Lenny for 100 points. We have 4 seconds left for Lenny. Eagle Strikers for 110 points for Lenny. RBC comes again for 120 points. RBC for 120 points for Lenny Pereira. RBC 120 points. 120 points. Lenny is sold for RBC.
Sunil Peter. So he is a right-hand batsman. Sunil Peter. Who is coming for Sunil first? Sunil Peter. Sunil Peter. So he is a right-hand batsman. Timer illal. Sunil Peter. So he is a right-hand batsman. We have 10 seconds for Sunil Peter. 4 seconds. So Sunil Peter is unsold. Felix Gabriel. So he is an all-rounder. So right-hand batsman and left-hand medium bowler. So V1 calls for Felix Gabriel. V1 for 100 points. Hundred and അല്ല എന്ത് പ്രശ്നമല്ല So 140 points for V1 for Felix Gabriel. V1 calls again for 150 points, 60 points for V1. 160 points for V1 for Felix Gabriel. So 170 points for Eagle Strikers. Eagle Strikers comes for Felix for 180 points. 190 for Eagle Strikers. V1 comes for 200 points. 200 points for V1 for Felix Gabriel. Eagle Strikers comes again for 220 points. 220 points for Eagle Strikers. V1 comes again for 240 points. 240 points for V1. 240 points. We have 10 seconds left for him. 240 points. So Eagle Strikers calls again for 260. V1 calls for 280. Eagle Strikers for 300 points. V1 comes again for 320. 320 points. Eagle Strikers again for 340 points. V1 calls for 360. 360 points for V1. 360 points. Eagle Strikers comes again for 380. V1 calls for 400 points. 400 points for V1. V1 calls Felix Gabriel for 400 points. He is an all-rounder. So we have 5 seconds left for him. 400 points for V1. So the Felix Gabriel is sold 400 points for V1. Bejin Benedict. So he is a right-hand batsman. So Bejin Benedict. RBC calls for Bejin 400 points. Chicago Super Kings 110 points. Chicago Super Kings call for 110 points for Bejin. 110 points for Chicago Super Kings. 110 points, Chicago Super Kings. Bejin is sold for Chicago Super Kings for 110 points. Shibin Das.
So he is an all-rounder right-hand batsman and right-hand medium bowler. RBC calls for 100 points. RBC calls for 100. V1 calls for 110 points. 110 points for V1. Chicago Super Kings 420, V1 calls again for 130, Chicago Super Kings 140, V1 450, Chicago Super Kings 460, V1 470, Chicago Super Kings 480, V1 490 points. Our Chicago Super Kings for 200, V1 for 220, Chicago Super Kings for 220, V1 for 240. 240 for Chicago Super Kings. V1 comes again for 260. 260 Chicago Super Kings for 280. V1 calls again for 300. Chicago Super Kings for 320. V1 calls for 340. Chicago Super Kings for 360. V1 calls for 380. Chicago Super Kings for 400. So V1 calls for 450. Chicago Super Kings for 500 points. V1 for 550 points. Chicago Super Kings for 600. So V1 for 650 points. Chicago Super Kings for 700 points. £600 for Chicago Super Kings. So Chicago Super Kings 600 points for Shibin. So Jijo Joseph. So he is a batsman and left-hand. So who is going for Jijo Joseph? 100 points for RBC, I'm sorry. V1. 110 points for V1. 120 for Eagle Strikers. 120 points for Eagle Strike. 130 for Eagle Strikers. 140 for Eagle Strikers. V1. V1 for 150 points. Eagle Strikers for 160. V1 for 170. Eagle Strikers for 180 points. V1 for 200 points. Eagle Strikers for 220 points. V1 for 240. 200 and Eagle Strikers for 240. V1 for 260. Eagle Strikers for 280. V1 for 300 points. Eagle Strikers for 320. V1 for 340. Eagle Strikers for 360. V1 for 380. $400 points for Eagle Strikers. 450 points for V1. 400 and Eagle Strikers for 500 points. 500 points for Eagle Strikers. V1 for 550 points. 500 Eagle Strikers for 600 points. 600 points for Eagle Strikers. Eagle Strikers for 600 points for Jijo Joseph. So Eagle Strikers take Jijo Joseph for 600 points.
So Robert Gomez back again. So RBC comes for Robert. V1 comes for Robert, 410 points. $110 for Robert Gomez. $110 for V1. So the player is sold for V1, 410 points for Robert Gomez. Mujib Khan back again. So he is a batsman, right-hand batsman and right-hand medium bowler. So who is calling for Mujib Khan? V1 calls for 100 points. 100 points for Mujib Khan. Mujib Khan for 100 points. 100 points for V1. So Mujib Khan is sold for V1 for 100 points. Sold. Anu George Thomas. So he is an all-rounder right-hand batsman and right-arm medium bowler. Who is calling for Anu George Thomas? Anu George Thomas. Eagle Strikers comes for Anu for 100 points. 100 points for Eagle Strikers. Eagle Strikers for 100 points. So we have 5 seconds left. So Eagle Strikers taking Anu George for 100 points. Sold. Sunil Peter. So he is a right-hand batsman. So who is going to call for Sunil? So he's a right-hand batsman. Sunil Peter. V1 calls for Sunil for 100 points. 100 points for V1. V1 for 100 points for Sunil Peter. Sunil Peter for 100 points. So V1 takes Sunil for 100 points. He is sold. Eagle Strikers comes for 110. I'm sorry. Eagle Strikers. Eagle Strikers. V1 calls again for 120 points. 120 points for V1. Sunil is sold for V1 for 120 points. Leicester Sam, so he is a batsman, so he is a right-hand batsman. So who is going to call for Leicester Sam? Leicester Sam. Leicester Sam. So you have 5 seconds left for Leicester Sam. Who is going to calling for Leicester Sam? So the player is still unsold. So go for the next player. So John Paul Johnson. So he is a right-hand batsman, right-arm medium. So he's an all-rounder. RBC comes for John Paul Johnson for 100 points. Eagle Strikers for 110 points. Eagle Strikers for 110 points. Eagle Strikers comes for John Paul Johnson for 110 points.
110 points. So Eagle Strikers take John Paul Johnson for 110 points. He is sold. So Lisa Sam illada? Lisa Sam. Lisa Sam. So the last player is Leicester Sam. So he is taking 100 points for Royal Blasters Club. So he is sold. So thank you very much for everyone for joining us. The sea is blue, but it is Red Sea. The sea is blue, but it is Red Sea. The sea is blue, but it is Red Sea. The sea is blue, but it is Red Sea. നറുക്കെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ 4 ടീമിൻ്റെയും പേര് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സിലെ ഏക സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം V1 നിന്നാണ്. അപ്പോൾ സോജാജ് ഇതിൽ നിന്ന് 2 ടീമുകളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോജാജ് ഇതിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഒരു മാച്ചില്ലേ സാറേ? 4 ടീമിൻ്റെയും പേര് പേരെഴുതിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആ ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് ആദ്യത്തെ മത്സരം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടെണ്ണം ഏത് ടീമും തമ്മിലാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ മത്സരം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ മത്സരം, പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള 2 ടീമും തമ്മിൽ അടുത്ത മത്സരം. നീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിച്ചു. CSK, Chicago Super Kings. V1 വലിയവേളി. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കാഗോ സൂപ്പർ കിങ്സും V1 വലിയവേളി ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് മാച്ച് RCB വേഴ്സസ് ഈഗിൾ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്.
ഡേറ്റ് നമ്മുടെ മെയ് 9-നാണ്. മെയ് 9 രാവിലെ 10 മണിക്ക് നമ്മൾ ഇനാഗുറൽ സെറമണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഷാർപ്പ് 11 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. നമ്മളെല്ലാ ടീമും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാ ടീമിനും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. പിന്നെ പ്ലസ് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ MCCLൻ്റെ ഒരു ട്രോഫി, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രോഫി ഉണ്ട്. സോ 40 പ്ലേയേഴ്സിനും അതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരും. ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം 2 ദിവസം. ഈ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഏത് പേരാണോ ജേഴ്സിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, പിന്നെ അവരുടെ സൈസ്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. 2 ദിവസം. നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കിട്ടും. കാരണം നമുക്കിത് 20-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഷിപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 6-7 പ്ലേയേഴ്സാണ് ഇനി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിക്ക് ക്ലബ് ആപ്പിൽ. അപ്പോൾ ആപ്പിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാം. ഏത് ടീമിലാണോ ഉള്ളത് അവർക്ക് ചിലർക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ക്രിക്ക് ക്ലബ് ആപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ മെയിൽ ID അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിന് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടീമുകൾക്ക് അവിടെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതേത് ടീമുകൾക്കാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബാറ്റും ബോളും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ കളിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീംമേറ്റ്സിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുകയാണ്. 10 ഓവർ കളിയാണ്. ഒരു പ്ലെയറിന് മാക്സിമം 2 ഓവർ. സോ 5 പ്ലേയേഴ്സ് ബൗൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു കളിയിൽ. പിന്നെ കീപ്പറും ബൗളറും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 6 പ്ലേയേഴ്സാണ്. 8 പ്ലേയേഴ്സാണ് അറ്റ് എ ടൈം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. 2 പ്ലേയേഴ്സ് എപ്പോഴും റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ലെഗ് സൈഡ് വെറും 3 പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രമേ മാക്സിമം ഫീൽഡിങ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ബൈലോ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സിന് നമ്മൾ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് ഓഡിയോ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് അറിയേണ്ട കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സ് അറിയേണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. മലയാളത്തിലാണ്. അപ്പോൾ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഏതെങ്കിലും ടീംമേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം പിന്നെ ഇത് നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. കാരണം ഇതൊരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈലോ അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ വൺസ് ഈ ഒരു സീസൺ തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബൈലോ ഒരു 19 പേജോളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമാപൂർവ്വം അതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അവസാനം അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കളിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ഇത് വരുത്തരുത്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്പയറായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കളിക്കാത്ത ഏത് ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അമ്പയറായിട്ട് തരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിയും ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അതാത് സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്ലസ് ഒരു കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ 3 ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഒരാൾ സ്കോർ നോക്കാനായിട്ട്, ബാക്കി 2 പേര് ബോളിൻ്റെ ഇത്. കാരണം അവിടെ ഒരു സൈഡ് ബോൾ പോയാൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഇതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചേർക്കാനുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ്. മെയ് 9-ാം തീയതി തുടങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ജൂൺ 6-ാം തീയതി വരെയുള്ള എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് നമ്മൾ മാച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും 11 മണിക്ക്, 1:15-ന്, 3:30 ഇങ്ങനെയാണ് 3 മാച്ചുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ ചില ടീമിലുള്ള ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ രാവിലെകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ അവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ എല്ലാ കളിയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു തരാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ എന്തായാലും ഒരു 20-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഏപ്രിൽ 20-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ നമ്മളിടും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിന് ഇന്ന ടൈമിൽ കളി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ അറിയിക്കുക. സ്കെഡ്യൂൾ എല്ലാം ചെയ്ത് തീർന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി പറയുക. സോ ഏപ്രിൽ 20-ാം തീയതിയാണ് സ്കെഡ്യൂള്, നമ്മുടെ ഫുൾ മാച്ചിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും. ജൂൺ 6-ാം തീയതി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റർ മത്സരം. അതിൽ തോൽക്കുന്നവർക്ക് 3-ാം സ്ഥാനവും അതിൽ ജയിക്കുന്നവർ ഫൈനലിലോട്ടും പോകും. ടോപ്പ് 1, അതായത് നമ്മുടെ 12 മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടുന്ന ടീം, ടോപ്പ് 1-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടീം ഡയറക്റ്റ് ഫൈനലിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ജൂൺ 6-ാം തീയതി
ഈ പറയുന്ന എലിമിനേറ്റർ റൗണ്ട് കളിച്ച് വരുന്നവരും ഈ പറയുന്ന ടോപ്പ് 1 ആയിട്ടുള്ള ടീമും ചേർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈനൽ മത്സരം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് സെറമണി. ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്? ശിവ സാറേ എന്തെങ്കിലും? അല്ല ഓക്കെ അല്ലേ? സാറ്റർഡേയ്സിൽ മാത്രമാണോ? നമ്മൾ സാറ്റർഡേയ്സ് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാറ്റർഡേ എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മത്സരം ആ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ തീർക്കണം. അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ മഴയോ മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ മത്സരം നിന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ ആ മത്സരങ്ങൾ റിസർവ് ഡേ ആയിട്ടുള്ള സൺഡേയിലോട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഒരു റിസർവ് ഡേ ഉണ്ട്. സൺഡേ ആക്കിയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഒരു മത്സരം അന്ന് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മൊത്തം സ്കെഡ്യൂളിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ശനിയാഴ്ചകളിൽ നമ്മളിത് കളിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഫാമിലി ഉള്ളതല്ലേ, ഇവിടെ പള്ളിയിൽ പോകണം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആഴ്ചകളിലാണ് മാസം ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ മാസമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കളി വയ്ക്കുന്നതും ശരിയായിട്ടുള്ളൊരിതല്ല. ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശനിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ മാച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും റീസ്കെഡ്യൂൾ ആവുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ടീമിൻ്റെയും ഇത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നടപടികളെല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ MCCLന് ഈ ഓപ്ഷന് MCCL 2026 ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് സഹകരിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ട്, നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സായിട്ടും വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലാസിക് കിയ, കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫി സ്പോൺസറായ ഷാലിമാർ ഫുഡ്സ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രോഫി സ്പോൺസേഴ്സായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫാദേഴ്സ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ തന്നെ ഫാദേഴ്സ്, പിന്നെ തേർഡ് ട്രോഫി സ്പോൺസറായിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവാർഡ്സുകളും സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ലെനി പെരേര, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്ത ഫാബ്സ് ക്രിയേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെഡി ചേട്ടനും ഫാബിയോണും, പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആങ്കർ ചെയ്ത നമ്മുടെ ബോർഡ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഷിബിൻ ദാസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ ഫീനിക്സ് ഫ്രെയിംസ്, നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ വീഡിയോയും മറ്റും കവറേജ് ചെയ്ത ഫീനിക്സ് ഫ്രെയിംസിലെ ഫെലിക്സ് ജെല്ലർ ആൻഡ് ബെജിൻ, ഇത്രയും പേർക്കും, കൂടാതെ തന്നെ 4 ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സ്, കൂടാതെ ഷെൽജോ, ബാക്കി കൂടാതെ കുറച്ചുപേരെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നടപടികൾ അവസാനിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു.